Чак Паланик. Бойцовский клуб. Часть 2. Fight Club. Chapter 3. Бойцовский клуб. Глава 3. Who wake up at Sky Harbor International. Every takeoff and landing, I prayed for a crash. That moment would cure my insomnia. Ты просыпаешься в международном аэропорту Скай-Харбор. Каждый взлет и посадку я молился о катастрофе. Этот момент излечил бы меня от бессонницы. You wake up at O'Hare. You wake up at LaGuardia. Ты просыпаешься в Охара. Ты просыпаешься в Лагуардия. You wake up at Logan. This is how I met Tайлер Дёрден. Ты просыпаешься в Логане. Так я познакомился с Тайлером Дёрденом. Tyler worked part-time as a movie projectionist. Because of his nature, Tyler could only work night jobs. If a projectionist was sick, they called Tyler. Тайлер работал на полставки киномехаником. Из-за своей натуры Тайлер мог работать только по ночам. Если киномеханик заболевал, они звонили Тайлеру. Some people are night people. Some people are day people. I could only work a day job. Некоторые люди ночные люди, некоторые люди дневные люди. Я мог работать только на дневной работе. You wake up at Dallas. Life insurance pays well if you die on a business trip. Ты просыпаешься в Далласе. Страхование жизни хорошо оплачивается, если вы умрете в командировке. I prayed for a plane crash. I prayed for a bird flying into the turbines, for loose bolts, for ice on the wings. Я молился об авиакатастрофе. Я молился о птице, залетевшей в турбины, о незакрепленных болтах, о льду на крыльях. Every takeoff, I prayed for a crash. You wake up at love field. При каждом взлете я молился о катастрофе. Ты просыпаешься на поле любви. In a projection booth, Tyler changed the reels if the theater was old enough. In this case, you have two projectors in the booth, and one projector is running. В проекционной будке Тайлер менял катушки, если кинотеатр был достаточно старым. В этом случае у вас есть два проектора в кабине, и один проектор работает. I know this because Tyler knows this. The second projector is set up with the next reel of film. Я знаю это, потому что Тайлер знает это. Второй проектор устанавливается со следующей катушкой пленки. Most movies are several small reels of film played in a certain order. In the new theaters, they put all the reels together into one big reel. Большинство фильмов представляют собой несколько небольших катушек с пленкой, воспроизводимых в определенном порядке. В новых кинотеатрах они складывают все барабаны вместе в один большой барабан. This way, you don't have to run two projectors and change the reels switch, reel 1, switch, reel 2 on the other projector, switch, reel 3 on the first projector. Switch. You wake up at SeaTac. Таким образом, вам не нужно запускать два проектора и менять барабаны. Переключатель, первый барабан, переключатель, второй барабан на другом проекторе, переключатель, третий барабан на первом проекторе. Переключатель. Ты просыпаешься в SeaTac. On the plane, I study the people on the laminated safety instructions card. A woman floats in the ocean, her eyes are wide open, but the woman doesn't smile or frown. В самолете я изучаю людей на ламинированной карточке с инструкциями по технике безопасности. Женщина плывет в океане, ее глаза широко открыты, но женщина не улыбается и не хмурится. In another picture, calm people reach toward the yellow oxygen masks hanging from the ceiling. This must be an emergency. Oh. We've lost cabin pressure. На другой картине спокойные люди тянутся к желтым кислородным маскам, свисающим с потолка. Должно быть, это чрезвычайная ситуация, а мы потеряли давление в кабине.
You wake up, and you're at Willow Run. Old theater or new theater. To send a movie to the next theater, Tyler has to break the movie back into several reels. Ты просыпаешься и оказываешься в Уиллоу-Ран, старый театр или новый театр, чтобы отправить фильм в следующий кинотеатр. Тайлеру нужно разбить фильм на несколько катушек. Tyler's also a waiter, waiting tables at a hotel, downtown, and Tyler's a projectionist at night. I don't know how long Tyler had been working on all those nights that I couldn't sleep. Тайлер также официант, обслуживает столики в отеле в центре города, а Тайлер по ночам работает киномехаником. Я не знаю, как долго Тайлер работал все те ночи, когда я не мог заснуть. In the old theaters that run a movie with two projectors, a projectionist has to stand right there to change reels at the exact second, so the audience never sees the break when one reel starts and the other one ends. В старых кинотеатрах, где показывают фильм с двумя проекторами, киномеханик должен стоять прямо там, чтобы менять барабаны ровно в секунду, поэтому зрители никогда не видят перерыва, когда начинается один барабан и заканчивается другой. Look for the white dots in the top right-hand corner of the screen. This is the warning. Watch the movie and you'll see two dots at the end of a reel. Обратите внимание на белые точки в правом верхнем углу экрана. Это и есть предупреждение. Посмотрите фильм, и вы увидите две точки в конце катушки. Cigarette bombs, they're called. The first white dot is the 2-minute warning to start the second projector. Их называют курильщиками. Первая белая точка — это двухминутное предупреждение о запуске второго проектора. The second white dot is the 5-second warning. Excitement. Count to 5. Вторая белая точка — это пятисекундное предупреждение. Волнение. Сосчитай до 5. Switch. The movie goes on. Nobody in the audience has any idea. Переключатель. Фильм продолжается. Никто из зрителей не имеет ни малейшего представления. You wake up at Crissy Field. Everywhere I go, the charm of traveling is the tiny life, tiny soap, tiny shampoos, tiny single-serving butter, tiny toothpaste and a tiny single-use toothbrush. Ты просыпаешься на Крисси Филд. Куда бы я ни пошел, очарование путешествий — это крошечная жизнь, крошечное мыло, крошечные шампуни, крошечное масло на одну порцию, крошечная зубная паста и крошечная одноразовая зубная щетка. You wake up at Meads Field. Sometimes, Tyler wakes up in the dark, frightened that he's missed a real change or the movie has broken. One thing a projectionist shouldn't do, Tyler makes slides out of the best frames from a movie, especially the nude scenes. Ты просыпаешься на Майксфилд. Иногда Тайлер просыпается в темноте, испуганный тем, что пропустил смену катушки или фильм сломался. Одна вещь, которую киномеханик не должен делать, Тайлер делает слайды из лучших кадров из фильма, особенно из обнаженных сцен. You wake up at Boeing Field. You wake up at Lax, we have an almost empty flight tonight. Ты просыпаешься на поле Боинга. Ты просыпаешься в Лос-Анджелесе. У нас сегодня почти пустой рейс. I set my watch 2 hours earlier or 3 hours later, Pacific, Mountain, Central, or Eastern Time, lose an hour, get an hour. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. Я устанавливаю часы на 2 часа раньше или на 3 часа позже по Тихоокеанскому, горному, центральному или восточному времени, теряю час, получаю час. Это твоя жизнь, и она заканчивается каждую минуту. You wake up at Cleveland Hopkins. You wake up at SeaTac again. Ты просыпаешься в Кливленде Хопкинсе. Ты снова просыпаешься в Ситаке. You're a projectionist and you're tired and angry, but mostly you're bored. So you take a frame of pornography collected by some other projectionist that is kept in the booth, and you add this frame into a movie. Ты киномеханик,
Ты устал и зол, но в основном тебе скучно. Итак, вы берете кадр порнографии, собранный каким-нибудь другим киномехаником, который хранится в будке, и добавляете этот кадр в фильм. There's just a flash. Tyler does this. A frame in a movie is on the screen for 1/60th of a second. Там просто вспышка. Тайлер делает это. Кадр в фильме появляется на экране в течение 1/60 секунды. Divide a second into 60 parts. That's how long the frame is. The porn is there, but no one sees it. Разделите секунду на 60 частей. Вот как длинен кадр. Порно есть, но его никто не видит. You wake up at Logan again. Ты снова просыпаешься в Логане. This is a terrible way to travel. I go to meetings that my boss doesn't want to attend. I take notes. Это ужасный способ путешествовать. Я хожу на встречи, на которых мой босс не хочет присутствовать. Я делаю заметки. Wherever I'm going, I'll be there to use the formula. I'll keep the secret. It's simple arithmetic. Куда бы я ни направлялся, я буду там, чтобы использовать формулу. Я сохраню это в секрете. Это простая арифметика. If a new car built by my company is traveling at 60 miles per hour and the brakes lock up, and the car crashes and bumps with everyone inside, does my company have to recall the cars? Если новая машина, построенная моей компанией, едет со скоростью 60 миль в час, тормоза отказывают, машина падает и падает со всеми, кто находится внутри, должна ли моя компания отзывать автомобили? You take the number of vehicles, A, and multiply it by the probability of failure, B, then multiply the result by the average cost of an out-of-court settlement, C. A times B times C equals X. Вы берете количество транспортных средств, A, и умножаете его на вероятность отказа, B, затем умножаете результат на среднюю стоимость внесудебного урегулирования, C. А умножить на B умножить на C равно X. This is what it will cost if we don't recall the cars. If X is greater than the cost of a recall, we recall the cars and no one's hurt. If X is less than the cost of a recall, then we don't recall. Вот во что это обойдется, если мы не отзовем машины. Если X больше, чем стоимость отзыва, мы отзываем автомобили, и никто не пострадает. Если X меньше, чем стоимость отзыва, то мы не отзываем. Everywhere I go, there's a burned car waiting for me. I know where all the skeletons are. Куда бы я ни пошел, везде меня ждет сгоревшая машина. Я знаю, где находятся все скелеты. Hotel time, restaurant food. Everywhere I go, I make tiny friendships with the people, the single-serving friends, sitting next to me from Logan to Chrissy to Willow Run. Время в отеле, еда в ресторане. Куда бы я ни пошел, я завожу крошечные дружеские отношения с людьми, друзьями-одиночками, сидящими рядом со мной, от Логана до Крисси и Уиллоу Ран. You wake up at O'Hare again. Tyler added porn into everything after that, and people watched. Nobody complained. Ты снова просыпаешься в Охара. Тайлер добавил порно во все после этого, и люди смотрели. Никто не жаловался. People ate and drank, but the evening wasn't the same. Children would feel sick or start to cry and not know why. You wake up at JFK. Люди ели и пили, но вечер был уже не тот. Дети чувствовали бы себя плохо или начинали плакать и не знали бы почему. Ты просыпаешься в аэропорту Кеннеди. I melt at the moment of landing when the plane leans to one side. At this moment, nothing matters. Я таю в момент посадки, когда самолет наклоняется на бок. В данный момент ничто не имеет значения. Not your luggage. Not your bad breath. Nothing matters. Не ваш багаж, не твое дурное дыхание. Ничто не имеет значения.
You will never have to get another haircut. Look up into the stars and you're gone. Вам никогда больше не придется стричься. Посмотри на звезды, и ты исчезнешь. But not this time. This is how long your moment lasted. And life goes on. Но не в этот раз. Вот как долго длился твой момент, и жизнь продолжается. And somehow, by accident, Tyler and I met. It was time for a vacation. You wake up at lax again. И каким-то образом, случайно, мы с Тайлером встретились. Пришло время для отпуска. Ты просыпаешься в Лос-Анджелесе. Снова. I met Tyler when I went to the beach. This was the end of summer and I was asleep. Tyler had been around a long time before we met. Я встретил Тайлера, когда пошел на пляж. Это был конец лета, и я спал. Тайлер был рядом задолго до того, как мы встретились. He was making something on the wet sand. He'd already made a circle of 5 big logs. You wake up at the beach. Он что-то делал на мокром песке. Он уже сделал круг из 5 больших бревен. Ты просыпаешься на пляже. We were the only people on the beach. With a stick, Tyler drew a straight line in the sand. Мы были единственными людьми на пляже. Палкой Тайлер провел на песке прямую линию. I was the only person watching this. Tyler asked me, "Do you know what time it is?" Я был единственным человеком, наблюдавшим за этим. Тайлер спросил меня, ты знаешь, который час? I always wear a watch. Do you know what time it is? Я всегда ношу часы. Ты знаешь, который час? I asked where? Right here, Tyler said. Right now. Я спросил, где? Прямо здесь, сказал Тайлер. Прямо сейчас. It was 4:06 p.m. After a while, Tyler sat in the shadow of the 5 logs. He sat for a few minutes, got up, went for a swim, then put on a t-shirt and pants, and started to leave. Было 4 часа 06 минут вечера. Через некоторое время Тайлер сел в тени 5 бревен. Он посидел несколько минут, встал, пошел поплавать, затем надел футболку и брюки и собрался уходить. I had to ask. I had to know what Tyler was doing while I was asleep. I asked if Tyler was an artist. Я должен был спросить. Я должен был знать, что Тайлер делал, пока я спал. Я спросил, был ли Тайлер художником. If I could wake up in a different place, at a different time, could I wake up as a different person? Если бы я мог проснуться в другом месте, в другое время, смог бы я проснуться другим человеком. Tyler shrugged and showed me the 5 standing logs and the line he'd drawn in the sand. What Tyler had created was the shadow of a giant hand. Тайлер пожал плечами и показал мне 5 стоящих бревен и линию, которую он нарисовал на песке. То, что создал Тайлер, было тенью гигантской руки. Only now, the fingers were too short, but he said that at exactly 4:30 the hand was perfect. The giant shadow hand was perfect for 1 minute, and for 1 perfect minute, Tyler had sat in the palm of a perfection he'd created. Только сейчас пальцы были слишком короткими, но он сказал, что ровно в 4 часа 30 минут рука была идеальной. Гигантская теневая рука была идеальна в течение 1 минуты, и в течение 1 идеальной минуты Тайлер сидел на ладони созданного им совершенства. You wake up and you're nowhere. Sometimes you wake up and have to ask where you were. Ты просыпаешься, а тебя нигде нет. Иногда вы просыпаетесь и должны спросить, где вы находитесь. 1 minute was enough, Tyler said. A person had to work hard for it. But a minute of perfection was worth it. You could only expect a moment of perfection, that's all.
«Одной минуты было достаточно», — сказал Тайлер, — «для этого человеку приходилось много работать. Но минута совершенства того стоила. Вы могли ожидать только мгновения совершенства, вот и все». You wake up, and that's enough. His name was Tайлер Дёрден, and he was a movie projectionist, and he was a banquet waiter at a hotel, downtown, and he gave me his phone number. And this is how we met. Ты просыпаешься, и этого достаточно. Его звали Тайлер Дёрден, и он был киномехаником, и он был официантом на банкете в отеле в центре города, и он дал мне свой номер телефона. И вот как мы встретились. All the usual brain parasites are here tonight. The introductions. Hi everybody, this is Marla Singer, and this is her first time with us. Все обычные мозговые паразиты сегодня здесь. Знакомство. Всем привет, это Марла Сингер, и это ее первый раз с нами. Hi, Marla. The group isn't called parasitic brain parasites. You'll never hear anyone say parasite. Привет, Марла. Эта группа не называется паразитическими мозговыми паразитами. Вы никогда не услышите, чтобы кто-нибудь сказал паразит. No one will ever say parasite. They'll say agent. They don't say cure. Никто никогда не скажет паразит. Они скажут агент. Они не говорят вылечить. They'll say treatment. Someone might say how the agent has spread into his spinal column, and now he has no control of his left hand. Они скажут лечение. Кто-то может сказать, как агент распространился на его позвоночник, и теперь он не контролирует свою левую руку. The last time I was here, the woman named Chloe announced the only good news she had: she no longer had any fear of death. Tonight, after the introductions, a girl said that at 2 in the morning last Tuesday, Chloe finally died. В последний раз, когда я был здесь, женщина по имени Хлоя объявила единственную хорошую новость, которая у нее была. Она больше не боялась смерти. Сегодня вечером, после знакомства, девушка сказала, что в 2 часа ночи в прошлый вторник Хлоя наконец умерла. Oh, this is so sweet. For 2 years, Chloe's been crying in my arms during hug time, and now she's dead in the ground. О, это так мило. В течение 2 лет Хлоя плакала в моих объятиях во время объятий, а теперь она мертва, мертва в земле. One day you were thinking and walking around, and the next you were a fertilizer, a worm buffet. This is the miracle of death, and it should be so sweet, but Marla. Один день ты думаешь и ходишь, а на следующий ты удобрение, буфет для червей. Это чудо смерти, и оно должно быть таким сладким, но Марла. Marla's looking at me again. Liar. Faker. Марла снова смотрит на меня. Лжец. Обманщик. Marla's the faker. You're the faker. Марла обманщица. Ты обманщик. It's all just a big act. Guided meditation is not helping me tonight. Behind each of the 7 doors is Marla. Marla stands there. Все это просто большое представление. Управляемая медитация не помогает мне сегодня вечером. За каждой из 7 дверей находится Марла. Марла стоит там. Liar. In the guided meditation, my power animal is Marla. Smoking her cigarette, Marla, rolling her eyes, Marla. Лжец. В управляемой медитации мое животное силы Марла. Курит свою сигарету, Марла, закатывает глаза, Марла. Liar. Black hair and puffy lips. Faker. You can't escape. Лжец. Черные волосы и пухлые губы. Обманщик. Ты не можешь сбежать. I imagine Chloe's death. Prepare for death in 10, in 9, in 8 seconds. Death will begin in 7, 6. Я представляю себе смерть Хлои. Приготовьтесь к смерти через 10, через 9, через 8 секунд.
Смерть начнется через 7, 6. The announcement, prepare to evacuate Seoul in 10 and 9, 8. Death will begin in 5, 4, 3, 2. Объявление, приготовьтесь к эвакуации души через 10, через 9, 8. Смерть начнется через 5, 4, 3, 2. Death will begin in 3 and 2. Moonlight shines through her open mouth. Prepare for the last breath now. Смерть начнется через 3, через 2. Лунный свет проникает сквозь ее открытый рот. Приготовьтесь к последнему вздоху сейчас же. Evacuate. Now. Soul clear of body. Now. Death begins. Now. Эвакуировать. Сейчас, душа свободна от тела. Сейчас, начинается смерть. Сейчас. Oh, this should be so sweet. But no, Marla is watching me. О, это должно быть так мило. Но нет, Марла наблюдает за мной. In guided meditation, I see no white healing ball of light. Liar. No chakras. Liar. My chakras stay closed. В управляемой медитации я не вижу белого исцеляющего шара света. Лжец. Никаких чакр. Лжец. Мои чакры остаются закрытыми. When meditation ends, it's time for the therapeutic physical contact. For the hug, I cross the room to stand near Marla and wait for the signal to come. Когда медитация заканчивается, наступает время терапевтического физического контакта. Для объятия я пересекаю комнату, чтобы встать рядом с Марлой и ждать сигнала. Let's all hug someone near us. I hug Marla. Pick someone special to you tonight. Давайте все обнимем кого-нибудь рядом с нами. Я обнимаю Марлу. Выбери кого-нибудь особенного для себя сегодня вечером. Marla's cigarette hands cannot move. Tell this someone how you feel. Руки Марлы с сигаретой не могут пошевелиться. Скажи этому кому-нибудь, что ты чувствуешь. Marla doesn't have testicular cancer. Marla doesn't have tuberculosis. У Марлы нет рака яичек. У Марлы нет туберкулеза. She isn't dying. Okay, in a way, we're all dying. But Marla isn't dying the way Chloe was dying. Она не умирает. Ладно, в каком-то смысле мы все умираем. Но Марла умирает не так, как умирала Хлоя. Share yourself. Share yourself completely. So, Marla, how do you like it? So, Marla, get out. Get out. Get out. Поделитесь собой полностью. Итак, Марла, как тебе это нравится? Так что, Марла, убирайся. Выйти, выйти. Cry now if you have to. Marla looks at me. Her eyes are brown. Her lips are chapped. Поплачь сейчас, если придется. Марла смотрит на меня. У нее карие глаза. Ее губы потрескались. You're not dying either, Marla says. Around us, couples stand sobbing. Ты тоже не умираешь, говорит Марла. Вокруг нас стоят рыдающие пары. You tell on me, Marla says, and I'll tell on you. Then we can split the week, I say. Ты донесешь на меня, говорит Марла, а я донесу на тебя. Тогда мы можем разделить неделю, говорю я. Marla can have bone disease, brain parasites and tuberculosis. I'll keep testicular cancer, blood parasites and brain dementia. У Марлы могут быть заболевания костей, паразиты мозга и туберкулез. Я сохраню рак яичек, паразитов крови и слабоумие мозга. Marla says, what about bowel cancer? The girl has prepared for this. Марла говорит, а как насчет рака кишечника? Девушка подготовилась к этому. We'll split bowel cancer.
She gets it the first and third Sunday of every month. No, Marla says. Мы разделим рак кишечника. Она получает его в первое и третье воскресенье каждого месяца. Нет, говорит Марла. No, she wants it all. The cancers, the parasites. She never dreamed she could feel so marvelous. She actually felt alive. Нет, она хочет всего этого. Раковые опухоли, паразиты. Ей в голову не приходило, что она может чувствовать себя так чудесно. Она действительно чувствовала себя живой. Her skin was getting better. All her life, she never saw a dead person. Ее кожа становилась лучше. За всю свою жизнь она ни разу не видела мертвого человека. There was no real sense of life because there was no contrast to it. Oh, but now there was dying and death and loss and grief. Не было никакого реального смысла жизни, потому что не было никакого контраста с ней. Но теперь была смерть, и потеря, и горе. Now that she knows where we're all going, Marla feels every moment of her life. No, she wasn't leaving any group. Теперь, когда она знает, куда мы все идем, Марла чувствует каждое мгновение своей жизни. Нет, она не покидала ни одну группу. I can't go back to the way life was before, Marla says. I used to work in a funeral home to feel good about myself because I was just breathing. Я не могу вернуться к прежней жизни, говорит Марла. Раньше я работал в похоронном бюро, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что я просто дышал. Then go back to your funeral home, I say. Funerals are nothing compared to this, Marla says. Funerals are just a ceremony, and here you have a real experience of death. Тогда возвращайся в свое похоронное бюро, говорю я. Похороны ничто по сравнению с этим, говорит Марла. Похороны это всего лишь церемония, и здесь у вас есть реальный опыт смерти. Couples around us are drying their tears and letting go. We can't both come, I tell her. Then don't come. Пары вокруг нас вытирают слезы и отпускают друг друга. Мы не можем прийти оба, говорю я ей, тогда не приходи. I need this. Then go to funerals. Everyone's getting ready for the final prayer. I let Marla go. How long have you been coming here? Мне это нужно. Тогда иди на похороны. Все готовится к заключительной молитве. Я отпустил Марлу. Как давно ты сюда приходишь? 2 years. 2 года. 2 years. Marla whispers. Yes. Okay then, she says, okay, you can have testicular cancer. 2 года, шепчет Марла. Да. Хорошо тогда, говорит она. Хорошо, у тебя может быть рак яичек. Thanks. Don't mention it. This is how I met Marla. Спасибо, не упоминай об этом. Вот так я и познакомился с Марлой. Chapter 4. Глава 4. The security guy explained everything to me about a ticking suitcase. Modem bombs don't tick. But if a suitcase vibrates, they have to call the FBI. Парень из службы безопасности объяснил мне все о тикающем чемодане. Модемные бомбы не тикают, но если чемодан завибрирует, они должны позвонить в ФБР. I moved in with Tyler because most airlines have this policy about vibrating luggage. I had everything in that bag. Я переехал к Тайлеру, потому что у большинства авиакомпаний есть такая политика в отношении вибрирующего багажа. У меня было все в этой сумке. When you travel a lot, you learn to pack the same stuff for every trip. The very minimum you need to survive: alarm clock, electric razor, toothbrush, white shirts, black trousers, underwear, black socks.
Когда вы много путешествуете, вы учитесь упаковывать одни и те же вещи для каждой поездки. Самый минимум, необходимый для выживания: будильник, электрическая бритва, зубная щетка, белые рубашки, черные брюки, нижнее белье, черные носки. So my suitcase was vibrating, according to the security guy, and the FBI took it. Everything was in that bag. Итак, мой чемодан вибрировал, по словам парня из службы безопасности, и ФБР забрало его. Все было в этой сумке. My contact lenses. My favorite ties. A list of all these things used to hang on my bedroom door at home. Мои контактные линзы. Мои любимые галстуки. Список всех этих вещей раньше висел у меня дома на двери спальни. Home was a condo on the 15th floor of a high-rise, full of widows and young professionals. The advertisement promised thick concrete floors, ceilings, and walls between me and my neighbors. Домом была квартира на 15-м этаже высотки, полная вдов и молодых специалистов. Реклама обещала толстые бетонные полы, потолки и стены между мной и моими соседями. With all this concrete and air conditioning, you couldn't open the windows, and all your 1,700 square feet would smell like the last meal you cooked or your last trip to the bathroom. Со всем этим бетоном и кондиционером вы не могли открыть окна, и все ваши 17 сотен квадратных футов пахли бы, как последняя приготовленная вами еда или ваш последний поход в ванную. Still, a thick concrete wall is important when your next door neighbor watches sports games at night. Тем не менее, толстая бетонная стена важна, когда ваш сосед смотрит спортивные игры ночью. When a blast of burning gas blows what used to be your living room out of your windows and leaves just your apartment, only yours, a black concrete hole in the side of the building. Или когда взрыв горящего газа выбрасывает из ваших окон то, что раньше было вашей гостиной, и оставляет только вашу квартиру, только вашу черную бетонную дыру в стене здания. These things happen. Everything, including your handmade green glass dishes with the small bubbles and imperfections to prove that they were made by the honest, simple, hardworking people of somewhere. Well, these dishes are all destroyed by the blast. Такие вещи случаются. Все, включая вашу посуду из зеленого стекла ручной работы с маленькими пузырьками и дефектами, доказывающими, что они были сделаны честными, простыми, трудолюбивыми людьми где-то. Но все эти тарелки уничтожены взрывом. From 15 floors over the city, all your burning stuff falls down on everyone's car. С 15 этажей по всему городу все твои горящие вещи падают на машины всех подряд. While I'm flying west on the plane, the FBI is bomb-checking my suitcase. 9 times out of 10, the security guy says, the vibration is an electric razor. This was my electric razor. Пока я лечу на запад на самолете, ФБР проверяет мой чемодан на наличие бомб. В 9 случаях из 10, говорит охранник, вибрация — это электрическая бритва. Это была моя электрическая бритва. The security guy told me this at my destination, without my suitcase, where I was going to go home and find my burned stuff on the ground. Парень из службы безопасности сказал мне это в пункте назначения, без моего чемодана, куда я собирался вернуться домой и найти свои сгоревшие вещи на земле. Imagine the security guy says, telling a passenger upon arrival that something vibrating kept their luggage in the departure airport. Something activated itself, creating an emergency situation, so your luggage was evacuated. Представьте себе, говорит парень из службы безопасности, сообщая пассажиру по прибытии, что что-то вибрирующее оставило их багаж в аэропорту вылета. Что-то само активировалось, создав аварийную ситуацию, поэтому ваш багаж был эвакуирован. Rain was falling when I woke up for my connection in Stapleton. Rain was falling when I woke up on my way home. Шел дождь, когда я проснулся из-за своей связи в Степлтоне. Когда я проснулся по дороге домой, шел дождь.
An announcement told us to check around our seats for any personal things we might have left behind. Then the announcement said my name. В объявлении говорилось, что мы должны проверить наши места на предмет любых личных вещей, которые мы могли оставить. Затем в объявлении было указано мое имя. Would I please meet with an airline representative waiting at the gate? I set my watch back 3 hours and it was still after midnight. Не мог бы я, пожалуйста, встретиться с представителем авиакомпании, ожидающим у выхода на посадку? Я перевел часы на 3 часа назад, а было все еще за полночь. There was the airline representative at the gate, and there was the security guy to say that my electric razor kept my luggage at Dallas. Things could be worse, the guy told me, at least it wasn't a dildo. У выхода на посадку стоял представитель авиакомпании, и там был парень из службы безопасности, который сказал, что моя электрическая бритва оставила мой багаж в Далласе. Все могло быть и хуже, сказал мне парень, по крайней мере, это был не фалоимитатор. My luggage had been checked, he said, and would arrive the next day. The security guy asked my name and address and phone number. I took a taxi home on my last $10. Мой багаж был проверен, сказал он, и прибудет на следующий день. Парень из службы безопасности спросил мое имя, адрес и номер телефона. Я взял такси домой на свои последние $10. The local police had been asking a lot of questions, too. My electric razor, which wasn't a bomb, was still 3 time zones behind me. Местная полиция тоже задавала много вопросов. Моя электробритва, которая не была бомбой, все еще находилась в 3-часовых поясах позади меня. Something, which was a bomb, a big bomb, had blasted my yin-yang coffee tables. Well, they were splinters now. Что-то, что было бомбой и большой бомбой, взорвало мои кофейные столики инь-ян. Что ж, теперь они были осколками. And so was my sofa with the orange covers, it was trash now. I wasn't the only slave to IKEA. Как и мой диван с оранжевыми покрывалами, теперь он был мусором. Я был не единственным рабом IKEA. Lots of people sit in the bathroom with their furniture catalog. We all have the same green striped armchair. Oh, I had to have that. Многие люди сидят в ванной комнате со своим каталогом мебели. У всех нас одно и то же кресло в зеленую полоску. О, я должен был это получить. Mine fell 15 stories, burning into a fountain. Мое упало с 15-го этажа, сгорев в фонтан. We all have the same paper lamps made from environmentally friendly paper. Mine are confetti now. У всех нас есть одинаковые бумажные лампы, изготовленные из экологически чистой бумаги. Теперь мои это конфетти. All that sitting in the bathroom. The street outside my high-rise was scattered with all this stuff. It took my whole life to buy this stuff. You buy furniture. Все это сидение в ванной. Улица за пределами моей высотки была усеяна всем этим хламом. Мне потребовалась вся моя жизнь, чтобы купить эти вещи. Вы покупаете мебель? You tell yourself, this is the last sofa I will ever need in my life. Buy the sofa, then for a couple years you're happy. Then the right dishes. Ты говоришь себе, что это последний диван, который мне когда-либо понадобится в моей жизни. Купи диван, тогда на пару лет ты будешь счастлив. Затем правильная посуда. Then the perfect bed. The drapes. The rug. Then you're trapped in your lovely nest, and the things you used to own, now they own you. Потом идеальная кровать, шторы, ковер. Потом ты оказываешься в ловушке в своем прекрасном гнездышке, и вещи, которыми ты когда-то владел, теперь владеют тобой. It used to be so until I got home from the airport. Так было раньше, пока я не вернулся домой из аэропорта. The doorman says there's been an accident.
The police were here and asked a lot of questions. Швейцар говорит, что произошел несчастный случай. Полиция была здесь и задавала много вопросов. The police think maybe it was the leaking gas. Maybe a burner was left on, and the gas rose to the ceiling, and the gas filled the apartment from ceiling to floor in every room. Полиция думает, что, возможно, это была утечка газа. Может быть, горелка была оставлена включенной, и газ поднялся до потолка, и газ заполнил квартиру от потолка до пола в каждой комнате. When the rooms were filled to the floor, the compressor of the refrigerator clicked on. Detonation. Когда комнаты были заполнены до пола, включился компрессор холодильника. Детонация. The huge windows went out, and the sofas and the lamps and dishes and sheets in flames, and the high school yearbooks and the diplomas and the telephone. You could go up to the 15th floor, the doorman said, but nobody could go into the apartment. Огромные окна погасли, и диваны, и лампы, и посуда, и простыни в огне, и школьные ежегодники, и дипломы, и телефон. Вы могли бы подняться на 15-й этаж, сказал швейцар, но никто не мог войти в квартиру. Police orders. The police had been asking if I had an ex-girlfriend who'd want to do this or an enemy who had access to dynamite. Приказ полиции. Полиция спрашивала, была ли у меня бывшая девушка, которая хотела бы это сделать, или враг, у которого был доступ к динамиту. The next day, my suitcase would arrive with the very minimum. I asked the doorman to use the phone. На следующий день мой чемодан прибудет с самым минимальным. Я попросил швейцара воспользоваться телефоном. A lot of young people try to impress the world and buy too many things, he said. I called Tyler. Многие молодые люди пытаются произвести впечатление на мир и покупают слишком много вещей, сказал он. Я позвонил Тайлеру. The phone rang in Tyler's rented house on Paper Street. Oh, Tyler, please save me. В арендованном Тайлером доме на Пейпер-стрит зазвонил телефон. «О, Тайлер, пожалуйста, спаси меня!» And the phone rang. The doorman put his hand on my shoulder and said, a lot of young people don't know what they really want. И тут зазвонил телефон. Швейцар положил руку мне на плечо и сказал, многие молодые люди не знают, чего они на самом деле хотят. Oh, Tyler, please save me from my IKEA furniture. And the phone rang. О, Тайлер, пожалуйста, спаси меня от моей мебели из IKEA, и тут зазвонил телефон. Young people think they want the whole world. And the phone rang and Tyler answered. Молодые люди думают, что им нужен весь мир. И тут зазвонил телефон, и Тайлер ответил. If you don't know what you want, the doorman said, you'll have a lot that you don't want. Save me, Tyler, from being perfect and complete. Если вы не знаете, чего хотите, сказал швейцар, у вас будет много того, чего вы не хотите. Спаси меня, Тайлер, от того, чтобы быть совершенным и совершенным. Tyler and I agreed to meet at a bar. We met and drank a lot of beer, and Tyler said, yes, I could move in with him, but I would have to do him a favor. Мы с Тайлером договорились встретиться в баре. Мы встретились и выпили много пива, и Тайлер сказал, да, я мог бы переехать к нему, но я должен был бы оказать ему услугу. There, drunk in a bar where no one was watching and no one would care, I asked Tyler what he wanted me to do. Там, пьяный в баре, где никто не смотрел и никому не было бы дела, я спросил Тайлера, что он хочет, чтобы я сделал. Tyler said, I want you to hit me as hard as you can. Тайлер сказал, я хочу, чтобы ты ударил меня так сильно, как только сможешь. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на YouTube с пользой.